Olunaku olwaleero nange nzize ku kitebe kyaffe okusunsulwa akakiiko kaffe akateekebwawo ekibiina kubanga kyegwanyiza ekyokubeera omubaka owa Nakawa West newankubadde wewaawo nzaaliyo newankubadde ndi mukulembeze mu kibiina naye system bweri twagiteekawo era neŋŋamba ffenna tulina okugitambuliramu era nzize nendeeta original zange zonna eza masters eza degree zange zonna eza baby class byonna mbireese kubanga kikulu bwe siikola ekyo mulala gyagamba nti Joel Ssenyonyi teyabikola so kikulu bwe tutebeera ne system ffenna nga tuba tulina okugitambuliramu. Yes, ebibuuzo of course byabuuzizza nyinza obutabibabuulira byonna naye byekuusa ku bukulembeze bwange ng'omubaka owa Nakawa West nga leader of opposition ng'omwogezi n'ebirala byabadde baagala okumanya byonna ne mbiddamu nga bwe babimbuuzizza. Ekya okusookera ddala obukulembeze oli bw'abanga mukulembeze aba asikibwa enjuyi nnyingi ku lw'obusobozi oba oliawo bw'aba alina. Kati yenze mwogezi wa NUP era eri mu ntandikwa 2021 nga ngenda okwesimba abamu bagamba naye Ssenyonyi lwaki tosigala ku kyakubeera mwogezi wa kibiina n'otagenda mu paalamenti. Nimbagamba akisobokera ddala nembeera mu paalamenti nyera n'ekibiina nenkyogerera kwasaganya obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. So ekyo tekiri mu buzibu yadde nti omuntu oyinza okubeera nga oli mukulembeze mu kibiina naye ate neweesimbawo newegwanyiza okubeera omukulembeze kubanga bw'oba oweereza bulungi mu kibiina kitegeeza nti ne mu kanso ne mu paalamenti n'awalala kujja kusobolayo. Kati pulezidenti waffe ye pulezidenti w'ekibiina kaakati yegwanyiza kubeera pulezidenti wa ggwanga era awe tumusindise. Byonna bisobokera ddala okwasaganyizibwa. Ground ngibaddemu era ground weeri kikulu nnyo obeera omukulembeze weewaawo tubeera bize naye n'ofiisa yakadde abantu n'obabeeramu era abatambulira ku mitimbagano gyange mundaba buli weekend nina wendi Nakawa West ku nsonga ez'enjawulo nga sijja gamba nti abantu abo kasita bandaba mu paalamenti nga nfuwa oluzungu nga nkuba emmeeza nga byonna mbikola. Olumala okukola ebyo n'abantu olina obbasisinkana n'owayamukko nabo n'okwasaganya ensonga ez'enjawulo ng'omukulembeze. So ground sigyeraliikirira. Weewaawo tulina bannaffe abamu abatannasunsulibwa abali mu kkomera kati nga Alex Waisa Mufumbiro. Akakiiko kalina enteekateeka era kajja jjanjula eri eggwanga okulaba nti abantu bano nabo basunsulwa kubanga kikulu. Of course kiyinza obutaba nga ffe bwe tuzze wano ne tweyanjula n'ebiwandiiko byaffe byonna n'ebirala naki kubanga balibo bali mu kkomera. Ekyenkiza ennyo si be beetwala mu kkomera, baatwaliddwa lwa byabufuzi. So ensonga eyo tetweraliikirira. Akakiiko kalina enteekateeka okulaba nti abantu abo nabo bayita mu kusunsulwa kuno nga kiyinza obutaba ng'ekyaffe kuba kaakati nsobola okuba siri mu kkomera mba nsobola okujja n'ebiwandiiko byange wano n'entuula wali akakiiko we kali. So kiyinza obutaba bwe kityo kuba naffe bali naye era nabo waliwo enteekateeka egenda okukolebwa okulaba nti mu ngeri emu oba endala basunsulwa. In fact n'ekyokuleeta wano abawagizi kikyamu kubanga akakiiko kakirambika bulungi. Abawagizi baali baaluli nga tujja okupikinga forms n'okuzikomyawo naye wano ku nsonga ez'okusunsulwa baatugamba nti omuntu omu oba kale ekinene ennyo babiri omu akwatire ku biwandiiko byo naye ki naye si kujja n'abawagizi. Kyovudde olaba size na gaali yange egaali njirina ennene naye ngambye kantambulire ku mateeka agaateekebwawo n'enzijja nzekka nenyingira kubanga gwo obogenda okuddamu ebibuuzo abawagizi tebagenda kubikuddiramu. Naye
ekyogamba nti yes buli omu alina abawagizi oli kasitayingira olwokaano of course abeera n'abawagizi buli omu abeera n'abawagizi oba bangi oba batono kyovudde olaba tulina process eno buli omu ajja kusunsulwa n'ekinaava mu ground kijja kubeerawo eventually alina enkizo ku banne yabawangula kale tugendeko mu luzungu eriwes bane zino zaani The vetting process is on. I am here also in my capacity as an aspirant for the position I occupy, Nakawa West Member of Parliament. And in the quest to vie for that position, I had to come and go through the vetting process, which was instituted by the party. It's very important that even though I'm a leader within the party, that I oblige and follow all the different processes that we have put in place. And so I have come to be vetted with all my documents and so on. Various questions were asked, and I have done my best to respond to those questions about my leadership as Member of Parliament, as leader of the opposition, a leader within the party, and so on and so forth. All of that I did respond to as I was asked. There was a question about, many people have got support. Yes, that's true. When you are in a race, anybody that chooses to vie for a position has got support. But ultimately, there will be one who will be a bit ahead of the other, and that's the one that will get the party flag. Our responsibility as a party is to support whoever the flag bearer will be. Yes, we have had people who will say, me, I'm independent, but NUP leaning, and so on and so forth. No, we'll have one flag bearer at all levels, because even the initial thought of having, some of the processes we went through to have, whether it be joint candidates with our colleagues and so on. Truth is that suffered a little bit, and time is now running out. So we are saying anyhow we'll have our flag bearers, and those are the ones that we shall back. Now I've digressed a little. In songe you engage let me because I was talking about joint candidacy and so on. Okay. About the prisoners. Yeah, about the political prisoners. Yes, some of our colleagues are in jail. And it's not their fault that they are in jail. It is political persecution. For example, Alex Waisa Mufumbiro, who is vying for the position of Nakawa East Member of Parliament, he was incarcerated for political reasons. He's not come here for vetting. The Election Management Committee is working out a modus operandi to see that people like him also get to be vetted one way or the other. Of course, it will not be the same as we who are free and are able to come here with our documents and we interact with the committee and so on. However, they are going to find a mechanism to deal with that. What's instructive is you cannot blame them. They're not the ones who took themselves to jail. They are there on occasion of political persecution. But yes, they are still going to be part of the processes one way or the other. We are seeing most of the party leadership, party heads are vying for different positions. Will this affect the party's activities? When I was first running for Nakawa West MP, I was spokesperson of the party. There are people who said, Joel, why don't you stick to being spokesperson of the party? Won't you mix up all those different roles? I said, look, there's no conflict. Yeah, you can serve well within the party and then run for councillor, run for mayor, run for MP, and still do the job. So it's very possible nothing affects the other, because none of these positions are at cross purposes. Yeah, they're all intertwined. So you can serve within the party and serve at national level. The president of our party is now running to be president of the country. Yeah, because you can lead the party and still lead the country, just like you can be spokesperson, SG, whatever of the party, and then run for a political office and be able to execute that as well. Well, nze ngambe kandeete ebiwandiiko byange byonna ebinkwatako ebyobuyigirize bwange gye natandikira yonna
baby class, primary, secondary, nengenda university nenfuna degree zange 2, nenfuna postgraduate diploma, nenfuna masters. Ngambye zonna originals kanzirete. Kubanga kikulu abantu ne bamanya nti ebiwandiiko bino weebiri kusomero twatuukayo ekyokukola tukimanyi bitera obbawulira eyo abo simanya tebaagala abantu basoma nakika tuba tulina obbalaga nti munaye twasoma kituliko tukisobolera ddala era tukimanyi kyovudde olaba mbireese byonna ne mbagamba biibi awo mulondemu kye mwagala. Byonna mbitaddemu kubanga ngambye kye beetaaga kyonna kyonna kankibawe. Waliwo kinabadde nakikonyeeko kyetaagisa okukigira nadde nkikonyeeko mu luzungu awo nenkiddukako nga ndowooza temukigize. Okay, kale soyagala nkiddemu ntya. Okay, ffe nga National Unity Platform tuyita mu processes zaffe okulaba nti tufuna ba flag bearer ku bifo ebyenjawulo, bakansala, bameeya. Katuli ku nsonga y'ababaka eya pulezidenti twagiyitako dda era yali unopposed. Twagezaako nnyo okwatagana ne bannaffe mu bibiina ebyenjawulo. Ekintu ekyo twakigezaako mu 2021 ne tusinkana General Mugisha Muntu, ne tusinkana Engineer Patrick Amuriato Boy n'abalala, naye buli omu n'alaga nti ayagala abeere ku ballot paper. Ntugamba kale tekisobose n'akadde kaali katono, tuze tukigezaako ku luno. Naye era ng'olaba nti buli omu alinga ayagala okubeera ku ballot paper. Twasinkana bannaffe aba PFF n'aba ANT era bajjanga ttiimu ne tubasinkana ku nsonga eyo. Ekyaliwo mu ttiimu yaabwe nga mulimu abagamba nti presidential candidate abeere omu, abalanga bagamba nti babeere babiri. Kakati ffe aba NUP nga tugamba nti bannayuganda kye baagala joint opposition candidate abeere omu. Bw'osindika ababiri kiba kigenda babuzaabuza nti kakati ffe aba NUP nga tugenda mu bantu nga tubagamba nti kakati twabaleetedde presidential candidates babiri, omu akabonero manvuuli, omulala alina akabonero akalala, kakati mmwe mulondewo gwe mwagala. Netulaba nga kijja kubuzaabuza bannansi. So bannaffe ne tubagamba engeri mwe already muyina omukago, muyina memorandum of understanding, kyenkana muli mu nju emu. Netubasaba basooke baddeyo bakwatagane bakkaanye ku nsonga eyo kubanga baali tebakkaanya, ng'abamu boogera kino abalala boogera kiri. Netubasaba nti engeri gye muli ab'enju emu mwasayininga memorandum of understanding, musooke muddeyo mukkaanye. Bwe munaaba mukkaanyiza then tudde ku meeza nate. So tebannatuddira, tulindiridde tulabe bwe kinaatambula, naye of course ffe tusigala tumuvinga. Mu bukonze mwe ekiri enkozi tulaba zino emitendera egisinga gyaggwa muba mugenda kitwala ku mukulembeze yennyini owa waggulu. Of course nga bwe nkugambye nti tuze tubeera n'entuula nnyingi naye nga tetutuuka ku kinyusi. Kati nga totuukawo era osigala otambula, togenda kuyimiriza processes ez'ekibiina nga bwe tulaba. Naye nga bwe nkugambye nti bwe twali tutuuse weewo nga bannaffe abamu bagamba abeere omu, abalala bagamba tubeetekewo babiri, naye tulaba nga kijja kubuzaabuza abantu baffe. Kwe kubasaba mwabe enju emu abalina memorandum musooke mutuule mukkaanye, then tuddemu tuwayemukko bwe kinaaba kisobose. Naye tebannatuddira oba baamala ne bakkaanya bo nga ab'enju emu abalina omukago tebannatuddira. Briefly in English, specifically on the issue of joint candidate. Yeah, look, the question of a joint presidential candidate is something that we have wanted for a long time. We tried that in 2021. We connected with General Muntu, Engineer Patrick Amuriato Boy and others, but it didn't quite work out. Everybody wanted to be on the ballot. We said, anyhow, even time has run out. This time we said, let's try it out again. Now, we did meet our colleagues from PFF and ANT. They came together since they pretty much are under one roof of sorts because they signed a memorandum of understanding. Some of them were saying, let's have one joint presidential candidate. Others were saying, no, let's have two. Of course, as NUP were saying, no, what makes sense is to have one joint presidential candidate. Otherwise, you're going to confuse people out there.
Because how shall we go and campaign and we say, we as NUP, we have fielded 2 presidential candidates. One has the symbol of umbrella, the other has another symbol. It will confuse people. What the people have always wanted is one joint candidate. So we requested our colleagues, we said, now, you already have an understanding, a memorandum of understanding. In a sense, you are under one roof. Maybe first go back and have an interface with each other and agree. Because some were saying one thing, others were saying another. So we requested them, first agree amongst yourselves, then we can connect again. So they have not gotten back to us. Maybe they're still in the process of agreeing. Let's see what happens.